নমস্কার বন্ধুরা, টেস্টি বং কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আজ আমরা আপনাদের জন্য বাঙালিদের অতি পরিচিত একটি খাবার ঘুগনি রেসিপি এনেছি। আমরা দু ধরনের ঘুগনি বানাবো, এক যা আপনি নর্মালি বাসে, ট্রেনে কিংবা মেলাঘাটে খেয়ে থাকবেন। এছাড়াও আরও এক ধরনের ঘুগনি আছে যার সাথে আমাদের কলেজ সময়ের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, যা হলো পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের ঘুগনিগলির ঘুগনি। আহাহা, এখনো যার স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে। একটা সময় আমাদের মতন অনেক কলেজ কিংবা স্কুলের স্টুডেন্টদের সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে লাঞ্চ সবই ওই ঘুগনি, সাথে মুড়ি, বড়জোর একটা ডিম ভাজা বা আলুর চপ। আজ আপনাদের সাথে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। ভালো লাগলো কিনা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।